kweth mar Azimio bende koro dwaro mano gai mar Azimio Raila Odinga dwaro mondo mi piny owacho ng'ad oko rak mar timo ohala mar mauta e kind piny owacho ma Kenya kod piny owacho ma pinje maoko ka owacho ni en gino ma bende mibadhi mathoth okwako. Bende koro ywak nitiere ni somo mag nyithindo matindo mago mag ECD pok omako mach ka bende koro dwaro mondo mi od bura mamalo kadh chike duto matayo weche mag somo mar mondo mi somo dhi nyime e yo makare. Nyaka Ramogi ne wang' sani weche manyien mag ang'ich welo magi e moko weche ma wamiyo pek. Ruto must immediately cancel the contract and revert to the open tender system, which ensured guaranteed supply of petroleum products. Raila Odinga koro nyiso sirikal ni uogelela kendo rucho ko winjruok magiketo mar kelo maute pacho kachiel kachiel. El Nino imeweza kufika, kwa hivyo tunahitaji kabisa serikali iweze kutoa pesa ile ambayo imeweka kwa sababu ya mpango kama hiyo itoke haraka kwa sababu watu wanahangaika sana. Midhiero maro ula pod medo hinyo Kenya kanyaka sani ji 52 osewito ngimagi. Onge infrastructure, laboratories onge. Kata beni oseng'ad subject to duogo learning areas. Ido ka sikunde moko gin mnagise jopuonj science lilo to ginyal puonjo languages. Jopuonji wak ni ikruok pod onge moromo ne somb grade mar 8. Daka chiel tok sachiel nyaka Ramogi machiegni weche manyien mag ang'ich welo bende inyalo yudo e mbui mar oganda manido kanye Facebook Ramogi TV, wantiere YouTube, wantiere Instagram, wantiere bende e Twitter kata X. Bende inyalo yudo e namba mar ote machuok ma en 3-6-000 nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Wilson Ochuka. Kawachako ni ng'ado korak mane iketo mar nyiewo modhi mag nyamburko nikech jo Kenya inyore. Mane yote mar ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga ne jatend piny Kenya William Ruto. E twak mare kod jofwambo, Odinga uchayo rakno mabedo tisi ni government to government deal ka omedo ni ber mane iwacho ni obiro kelo pok onenore kata achiel. Lydia Okeyo ni kod mathoth. E okang' ma okwonge wachno, ogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Raila Amolo Odinga wacho ni orak makamano ne olos mar mondo mi achudhe kod ongoke owinj maber ka ja Kenya to pod medo guonyore gi pado. Odinga koro mako okang' mager ni ji duto mano ochugo paro makamano kendo kete tim to koro nyaka mute badgi. The men and the women who came up with this self-serving deal must be surcharged and sacked. Odinga bende koro dwaro ni piny owacho ketie lela oboke mar winjruok mora mane piny Kenya ondikore kod pinje warabu ariyogo. Government must make public the so-called MOU between Kenya and Saudi Arabia and the United Arab Emirates. The Ministry of Energy and Petroleum must make public the deal is signed with oil companies. Ka omedo sundo sirikal mar William Ruto, Odinga omedo ni orakno bende emomiyo piny libamba ma Uganda koro goyo bade piny ni ok gibi nyiewo modhi ka owuok e piny Kenya, gino magisebedo ka gitimo kuom higni bura. Uganda is shifting to the central corridor, meaning that they are going to be using the port of Dar es Salaam or Tanga rather than Mombasa. The change of route by landlocked trading partners will force a number of Kenyan oil marketing companies and logistic firms to close shop. It is the Ugandan market that earns the Kenya Pipeline Company foreign exchange. Kuom higa achiel kod bathe, nyaka ne kweth mar Kenya Kwanza cha Muma, nengo mar modhi mag nyamburko to kata mana mago mag taya osebedo ka idho miwuoro. Magi duto Odinga wacho ni timore nikech mibadhi masani koro go tache sirikal mapachoka. Bende wacho ni medo suru mar modhi nyamburko makoro miyo ngima obembo ganda jo Kenya. The government must restore taxes to 8% from the 16% that came with the Finance Act. Odinga bende koro dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto oruch oko rak makama kwa migepe makedo gi mibadhi to kod mago matimo nonro pachoka mar donje wachni mapiyo piyo. Ruto must immediately cancel the contract and revert to the open tender system, which ensured guaranteed supply
of petroleum products. Ogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Lansha la Molodinga koro dwaro mondo duol makedo gi mbadhi e pacho ka EACC otim nonro ewi orak mar mauta masani koro medo mana kelo misigo mar pek mar ngima ne oganda jo Kenya. Magi timore seche ma piny Kenya yande oyudo buok ka ja ohala moro nodhi e doho ne omai modhi mag diesel mane okelo kuok e pinje jo Arabu mane onego bed ni lose pacho ka. Biashara ya mafuta unajua gharama yake, pesa ambayo inatakikana ufanye biashara ya mafuta bilioni 17. Angalia sura yake kama yeye au anawakilisha watu wengine. Sasa wale ambao wanawakilisha ndio tunataka kujua, maana yake mingi ni kama sarakasi. Migao mar teko to kod duol ma ochung' ne wedhe ma pachoka osekwede okang' mabor ka giwacho ni ma en mana jablek. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi kapod wantiere weche motenore koda pek mar ngima ni biro chuno oganda mar mondo miyo ikre mar tueyo kanda kuom thuolo malach bang' jatend piny William Ruto kwedo chenro moro amora mar miyo jopiny fuong'ruok kuom thuolo machuok ewi pek mar ngima. Romo moyiedhi mar buch jotend migepe Ruto ramo ni chenro mage mag medo suru gin mag miyo jo Kenya fuong'ruok e higni mabiro kendo ok bi loko kata ok bi loko chung' mare. Mabiro kinde mar riwruok mar Azimio, jodolo mag jokopere kod riwruoge makedo ne ratich oganda osebedo ka jiwo jopiny kata piny owacho mar Kenya Kwanza mondo oket chenro machuok mar miyo jopiny fuong'ruok kaachiel gi duoko piny osuru mamalo. Emano manenore kaka bayo tong' e wang' riwruok mar Azimio kod jodolo mag jokopere mosebedo ka jiwo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo oket okenge machuok mar duoko piny pek mar ngima. Jatend piny William Ruto owacho ni ok obi luwo yore machiek e miyo jopiny fuong'ruok ewi pek mar ngima. We've had to make very important decisions. Sometimes not very easy. Sometimes not very pleasant, very difficult decisions to be able to take the country forward. Ka oloso e romo moyiedhi ma jotend migepe, Ruto omako chung' motegno ni kata nade ok obi loko chung' mare ewi chenro mag bero uchumi ma pacho kae kendo nyiso oganda jo Kenya mondo oikore mar hado okanda. We must always focus on making the right decisions, and we must always focus on the greater good of the Republic of Kenya, and we must never be short-termist. Ruto lero ni jopiny nyaka ikore mar winjo matek kuom thuolo mabiro kaka yo mar kelo ber e higni manyime. Jatend piny oramo ni jotelo nyaka ikore mar kawo chung' motegno seche moko ma ok ging'iyo kaka jopiny dhi rwako chung' makamano, ponono ni okang' makamano ni kare. We must always make the right decision, however difficult it may be. You can never go wrong by making the right decision. You cannot afford to be casual. You cannot afford to make convenient decisions because of what you think it will earn you, it will give you some little mileage here and there. E juma mokalo, riwruok mar jodolo mag din jokopere ne osayo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom thung'o jo Kenya kod osuru mamalo kaachiel gi dino itgi ne ywak mag jopiny ewi pek mar ngima. We appeal yet again to the government to find reasonable balance between the desired income for the government and the minimum protection of the basic needs of the very ordinary Kenyan and respect to their dignity. Our true patriotism and true leadership as government, churches, all faiths can only be measured in the care we have for the most vulnerable in the society. Riwruok mar Azimio bende ne obwogo matamore keto kokgi e ripot mogik mar komiti mar twak, poni ripot makamano ne oremiyo pek wach mar duoko piny pek mar ngima. Ruto kata kamano oparo ne jotend migepe mare ni nyaka gichwal chenro magi e yo makare mar bero ngima jopiny. This retreat is therefore positioned
as a unique governance tool within the overarching accountability framework that the administration has established to continually take stock of the progress we are making in honoring our social contract with the people of Kenya. This team has gelled into one team. As a result, I have no doubt in my mind that the task that has been given to us by the people of Kenya, we shall be able to appropriate and we shall be able to discharge. So to each and every one of you, congratulations for what you are doing in your departments and ministries. Okang' ma kamano nenore kama dhi rocho chenro mag twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza ma onego chwal report margi mogik tarik 26 dweni. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris kuom lipodno. Nyalo bedo fungruok kod mor ne obila to kod apisas mag NYS bang' aput manyocha nono chal mar ngima kod tijgi chiwo paro ni medgi osara gi 40%. Report ma ochiw gi apudno ma otelnegi mane en ogai mar doho David Maraga dwaro ni medo obila go osara kidam nyaka 40% kuom dweche 3. Ka oyango ripodni, jatend Kenya William Ruto okoni nonro ma otim kod apudno kod paro mogol biro konyo bero sekta mar arita kwe. Bedo medo golo siem ne obila ni kik nyami badhi e sekta no. The recruitment and promotion of members of the police service will be made transparent, competitive, and merit-based. The entry qualifications for all services will be raised to align with the expected competencies of officers, but without losing sight of the imperative to implement affirmative action. Implement the human resource policy on transfer for all officers in the 3 services to ensure no officer serves for more than 3 years in the same county. Od bura mamalo puodho tero obila 1,000 mondo dhi oriwre kod obila mag pinje mamoko mar konyo rakruok kod jonjore marocho arita mar piny Haiti. E twak mondo kelo liet e od bura, jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi notemo chungo twagno e wi lipot ma kanyakla mar Senate kod 10 committees mag od bura kowacho ni wachno ni e nyim doho kendo ok nyal twak e wiye. Kata kamano dwaro mare ne ok ochopo kare tok speaker ng'ado ni doho no chungo mana tero obila go Haiti tok tamo od bura twak e wi wachno. It may not be easy for you to determine who is the majority and who is the minority. But it is clear that in the course of this very short debate, it is the majority who have had the greatest contribution in the following manner. The Honorable Yusuf came to the minority side and is clearly of the majority side. The Honorable Korere came to the minority side. Is clearly of the majority side. The guidance I want is this. I will give you the guidance. Yes. Where it is clear that the minority is denied both their say and clearly their way, is that in line with the parliamentary standing orders? Honorable Otiende, the mere fact that somebody is from the minority side doesn't mean that they are required to always object or not support the report. If the members of the minority side decided to support the majority side, that is within the prerogative of those individual members. Honorable members, I now put the question, will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Bad migawo mochung'ne chenro mag gedo marudi ochungo gedo moro ma osebedo kadhi nyime genga paya mapeponi Westlands e buore Nairobi. Bang' gedo nokelo mukruok kendo lwar mar chiel moteno kar dak mapeponi View kendo ketho udi 4. Apisas mag NCA nolimo kar gedo no kagi yangore ne otam donjo e kama gedo no osebedo kadhi e nyime kuom dweche 3. Jodak makanyo bende wacho ni gedo no osebedo kadhi nyime maonge puoth ma owinjore kowuok kuom jogo manie alworano kaka jirende. Apisas motelo ne chenro mag gedo manyo wuon odno. Jogo modak e udi mag Peponi View bende onyisi ni odar kaluwore gi luoro mar mukruok mar udi. Okang' ma okaw kod piny owacho mamalo ka okalo kuom migawo mochung'ne mwandu manie bwo lowo mar chungo chenro mar kunyo chuma mar kopa
omedo nyuolo paro mopogore opogore. Jafwambo marwa ma Migori George Juma miyo walere wi chenro mar mayo kambino lesen mar tayo chenro mage makalda. Mkinde maromo juma achiel mokalo chendego mag kunyo kopa e gwenge mag Makaldi sab-kono Mnyatike osebedo ka ochung'. Mae biro bang' ka migaono ma ochung' mwandego ma ebolo ka okalo kuom barua manondiko jatend migawo ni Salim Viura ne ong'ado oko lesen mar kambino mar Copper Hill Exploration and Mining Resources. On 6th, once we got the documents of the RETA ceasing operation of the company is when the directive was enforced. Ka okalo kuom barua ni jatend migawo wacho ni lesen no ng'ad oko nikech ok ni opuodho riwruogno ma ong'ere kaka Mineral Right Board kaluwore kod chike matayo wechego mag kunyo mula chik namba 32 matindo achiel. Okang' ma okawo kod piny owacho ka okalo kuom migawoni ma ochung' ne mwandego ma ebolo osekelo paro mopogore opogore e kaunti ma Migori. The only business we know in Nyatike is gold mining. The only license that we were given by the previous government, Uhuru Kenyatta, that license has been revoked. At the same time, it is the same land that the government wants to claim to be a forest area. We know we are not shareholders, but we pay tax. Whoever is telling the people that the government is interested in the Makarda forest, and that is why the license has been revoked, that is just out here. County Commissioner e County ma Migori Gitonga wacho ne lesen mar kambini bende koro ng'adoko nikech oseyangore ni atamlo 51 mag mwandu mag kambini gin mago mantie lwet johala moro mowuok e pinyno mar China. Gino ero menataro mar chik. There was irregularity in the issuance of the mining license. TL12 of the mining company shows that the Chinese owns 51% of the shares of the company, which is against the mining regulations. There was a moratorium which was issued sometimes in December 2019 against issuance of any licenses. Chungo chendo mar kunyo kopa e gwenge mag Makalda koro rochunungo mag oganda malomia boro. Watu wanaenda kulipa school fees na nini? January imefika na muna revoke license bila warning na ni December. Tutatoa school fees ya January wapi? The ministry is in the process of seeing how it can be able to address the effect of the persons or the people who are affected. Dwe mar aboro mar higani, apisas go mag piny owacho ka otelnegi kod County Commissioner e County ma Migori ne otimo pedha ni kuonde ma ikunyo kod mago ma iluoko e mwandugo ma ibolo ka lipot noyango ni thothgi onge kod lesen. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi dakika 17 tok sa achiel wakawuoyo mokwongo e chenro mar ang'e chwelo. Aneno kanyo ka ote molo kaeri e mbui marwa mar YouTube. Juma Steven wacho nena maler Okinda all the way from Maseno University. Ma Steve Juma Woda Sembo kale erokamano ahinya. Michael Nyalori an makare Roni Otieno wacho ni winjo maber ka en Mombasa. Mary Osindi Baba Brezi kani Migori jatelo ombeke piny. Vincent awinji maler kawuok Kisumu Poli and Vincent Oremo Jamigori Kadem. Chris Odhiambo mai Chris awinjo maber ka antie Kibra. Ram Oluoch Ramogi nenore kendo winjore maler Maram Wod Kital kanitie Kenyatta University amor kod kaka ukelo weche manyien. Erokamano ahinya kwa Ramogi kidhi mabor pod wan gi weche mathoth. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Wateja who prefer stock zangu. Juziko tayari kubaliwa pap.
lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Gibed gi chuny e gimitimo. Gimiro chake ni biparo ni en gimoro moko ni chali moro biro ma diketi ni you take all your energy e ket kanyo. Binyalo leave other things mondo mikete kanyo. Ohala dwaro kinda, mane lesson malan. Ohala dwaro kinda, okodwar ng'ama chunye jok. Jo man surrounding gin jo mohero gik ma cameras. Koro for as long as makelo gima cameras pod gibira emomiyo koro poda push poda dhi mbele kode. Ikrine sinema mapok ni neno. Kenya no kon. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitarigo dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chama chai manum. Sukara ore, ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuyudo die siari. Drama. Abo chwenjera kod nyathini ang'ara chu. Hera. Lokri. Yawa nyathiko na yudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mane Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Machiegni kendo nyako Ramogi jo Kenya makwan gi oktine 52 osetho kokalo midhiero mar oula ma okwako Kenya. Ma en kalore gi nonro mar Kenya Red Cross ma oyango bende ni ji makwan gi ohewo 24,000 osedare miechgi nikech oula. Kaka jafwambo marwa Andrew Ndegolero, sirikal bende koro nyiso luoro kata nyiso anyuola moko mondo dar e kar dak ma Peponi View Nairobi nikech luoro mar oula. Koth mane ochako kidam sani koro lokore midhiere gwenge buora mapacho ka, masani oula omomoe kendo ywero mwandu kaachiel gi kelo tho mar ji kod jamni. Nonro matinende ma ogol gi riwruok mar Kenya Red Cross wacho ni nyaka kinde ni jo Kenya makwan gi romo 52 osewito ngimagi kama romo 24,415 gin ji ma oula osedare mieregi. Ei kwani ji 15 osetho e gwenge mag Hoho Marokak, kama moko maromo 1,657 to oula osedaro. E gwenge goeko mag Hoho Marokak bende ji 3 pod ithiedho bang' yudo hinyruok e oula. E gwenge mag Nyanza, yangore ni oula osekelo tho mar ji 6 ka ji 116 osedare miechgi. Ji 4 osetho e gwenge mag Himbo mar Kenya ka kwan ji ma ok tin 154 to oula osedaro. Ji ma oula osenego e ugwe mar Kenya kata Eastern gin oganda 10 kama moko ma owewo 2,000 to pio daro. Midhiero no bende ok oweyo oko gwenge mag Nyandwat ma ugwe, Nam Chumbi kod Nairobi kuonde manitie tho mar ji kod dar mar jodak. E gwenge go mag North Eastern, ji 9 osetho ka kwan ji mowewo 20,000 oula osedare miechgi. Oula no medo hinyo gwenge. Kai kaunti ma Isiolo jodak nigi luoro ewi achiedh nade ma okel gi kodh El Nino machwe gwenge mag Meru ma giluone nyalo muomo nyaka e miechgi. E gwenge mag Tana River, midhiero mar oula medo ng'ong'o wang'e ka riwruog Kenya Red Cross wacho ni udi ma ok tin 11,000 pi osemuomo.
Moko kuom jotelo e gwenge ma oula thoro muomore koro dwaro ni sirikal ogol omenda mayande oketi ne kedo gi masira mar El Nino. Tunahitaji kabisa serikali iweze kutoa pesa ile ambayo imeweka kwa sababu ya mpango kama hiyo, itoke haraka kwa sababu watu wanahangaika sana. The county government has already dug huge soak pits, and even as we're doing that, mvua kila ikitulia, we're sending in a water evacuation. Bad migao makoro chal mar lwasi nyocha osewacho ni koth nyalo medo chwe nyaka dwe mar achiel higa manyien. Andrew Ondego, Ramogi TV. Wadhi e kaunti mabaringo kama obila e kaunti nondhi achich moro e gwenge mag Kapedo e kaunti mabaringo kitudegi monjo kod kuo mag jamni. Obila lero ni achijno ma oyang gi nying mar Lonyanga Pat osebede ka itimone apedha kuom thuolo mar higni 4. George Bati Miowaler. Bang' bedo ka imanye kendo keto bila kod ng'wejo koyeo gi paka kuom higni 4, gikone to obila ma Kachich ma itudo kod maundu kod kuo mag jamni kod monj mamoko e counties buora ma yudore nyandwat mar Hoho mar Okak. He has been on our radar for the last 4 years. North Rift amehusika vitendo vya banditry pande ya Baringo, pande ya Samburu, pande ya Turukana. Na vile nimesema kupitia intelligence yetu multi agency tuliweza kumshika kule pande ya Kapedo na katuelekeza kwa mali alikuwa, na tukapata bunduki 2 na risasi 15. Apisa magarita go koni makukuwa mbala mani edenda chejno manyo maki kod bundi 2 nyiso ni en jamaundu matuklu. Yeye ni kiongozi wa hiyo gang ambayo imekuwa ikioperate. For the last 4 years kama mwangalia mwili pia amekuwa amechorwa kumaanisha amehusika kwa several raids. Okenge mag jiwo arita nyandwat mar Hoho mar Okak timore ka jolweny ma pacho ka bende ochako chenro mar gero sikunde mane jomaundu oketho e kinde monj motelo ne yawo sikunde higa manyien. Kaluwore kod County Commissioner ma Baringo Stephen Kotwa, okoni tielo mokwongo en mar kongo klese ka tielo mar 2 ma bende chenro mage osechaki biro bedo mar gero klese manyien kod ute mag jopuonj. Katika ile initial phase ni kufanya renovation ya hizi classrooms, kuimprove mazingara, dormitory, mahali watoto wana ablution blocks, bathrooms, ili watoto wetu wakuwe na mazingara bora. Tukienda phase ile ingine, tunaanza sasa kujenga permanent structures ambayo sasa boarding, madarasa, permanent dormitories, na teachers quarters. E kinde no jopiny kod japuonj maduong' ma Kapinda Suma yande rakruok obede kindo bila mag majoni kod jokuo jamni okwayo jolweny mondo ger chiel motegno moluoro skulno kendo kunyo negi pi alworano kaka yor miyo jopuonjre arita. Ile kabisa tunaona imeharibiwa ni fence. Wakora kabisa walikuwa wanakuja kupigilia marisasi hapa nyuma yote, watoto wakiingia darasa chini. Kwa hivyo one of the key areas tunataka tusaidie kabisa ni fence. Iwekwe fence kabisa ile mzuri, alafu usalama ya wanafunzi na walimu na wale wote wako shuleni itakuwa afadhali. Tunaomba maji kama tunaweza pata msaada wa maji. Jaod bura ma Baringo South Charles Kamoreno kwa jonyuol manodar kod nyithindgi kaluwore kod monj mondo mi odoge miechgi e kinde ma piny owacho kedo kod timbe maundu e gwenge makono mondo jopuonjre obi odhi nyime kod somo ka sikunde oyaw. Wale ambao walikuwa wameenda mbali tutarudisha kwa Januari. Watoto warudi kwa shule sasa, tuongeze hata wale walikuwa wameenda Laikipia warudi. Si ndio hivyo? Naomba tu kwamba tusasaidiana kueleza watu warudi. Kakoro piny owacho medo keto kenge mag duoko e wang'e arita nyandwat mar Hoho mar Okak. Okenge bende iketo eno ni somo dok e wang'e kaka piny owacho kokalo kuom jolweny riwore kod gedo mag klese mane jomaundu oketho e kinde mag monj e gwengego. George Bati, Ramogi TV. Riwruok mar jopuonj mar Kupet koro dwaro mondo mi piny owacho many yore makare magibiro dinogo rode duto mag kuo mar pinje pacho ka kapok odeko. Jagoro maduong' mar Kupet Akelo Misori okoni migawo mar somo osiko mana ka tamore ni penj ok kwal e kinde ma ji to imako ka konyo jopuonjre timo penj. Pinywa mar Kenya wahero mana gik mokwal. Koro
gik mokwalgo kakirito penyno nyiso ni penyno endo en gima lich ahinya. Koro ji wacho ni to ka grade malich ka nyaka yud grade maber. Koro nitiere kuo. To ma endi nyiso ni jopuonjwa bende koro okete tem moket gino endo nikech jonyuol moko chulo nyaka pesa ni nyithinda gi nyaka kal. Tido ka government bende oketo ni ji te sama timo penj, wach mar timo penj ne ma ji ng'eyo. Manyiso ni nitiere gimoro ma ji ong'e gini. To nitie bende jok moko nyaka bende loko gini kaka ohala. Nikech piny endi ka minisa to nyisowa ni piny ok okwal kendo ng'ama osenene. Tiyudo ka sama wacho no to jok moko to nyiero nikech gin kodgi e WhatsApp to gi Instagram. Koro nyiso ni nyaka walok pacho kaka jo Kenya, to bende nyaka wang'e ni ma biro miyo waketho quality mar education nikech ibiro wach ni to jo Kenya gin ang'ena jok makwalo piny. Luoro nitie ni poni piny owacho ok oketo ikruok makare, somo mar jopuonjre mag junior school nyalo gore Lwanda. Makalore gi riwruok mar Kupet makoro yango ni somo mag grade mar 7 ne ok obedo makare kata bende jopuonjre dhi e grade mar 8 sani. Kaka Judith Omondi lero, Kupet koro dwaro mondo mi piny owacho ores somb jopuonjrego. Chenro mag junior school goyo kang manyien kendo skundego rwako klese 2 chak higa manyien ma grade mar 7 kod grade mar 8. Kata kamano, riwruok mar jopuonj mar Kupet koni kaluwore gi midhiero mane obedo ne jopuonjre mag grade mar 7, sombgi nyalo rumbore piny poni piny owacho medo nindo e itgi. Ka otelnegi kod jagoro margi maduong' Akelo Misori, Kupet koni giseyudo lipode ma ok tin mar jopuonj junior school makoni lwasi margi mar tich ok osebedo maber, ahinya to midhiero ma giyudo koa kuom jopuonj madongo ma otelonegi e skundego, gino ma oseketogi kama tek e kinde tich. Tiyudo ka jo ASS goendo wacho ni ok gimor gi lwasi mar telo ma gin go e kundego nikech iyudo ka jok moko oluor ni gin tie kanyo, gima kisungu wacho ni inferiority complex. Koro maendi bende o affect somo mar nyithindo nikech koro head teacher kata jatend jopuonj goendo ok nyal chiwo direction to any supervisor ne jopuonj go. Koro wachalo gimo watimo gimiluongo ni experiment gi nyithindo. Misori koni moko kuom skunde ne ok omi jopuonj mag somo ma owinjore e higa achiel mangima, nitie somo ma ok jopuonjre osomo kaka owinjore. Onge infrastructure, laboratories onge. Kata be ni oseng'ad subject oduogo na line learning areas. Iyudo ka sikunde moko gin mana gi jopuonj science lilo, to ok ginyal puonjo languages to kata gi social sciences. Kwa dhi mbele to nyaka koro wapar matut, kik minisa ninde ite kendo kata mondo office mar matimo budget bedo ninde itgi, nyaka giik pesa. Somo ok en gima weche yot. Ka koro gidwaro mondo mokwongo ka junior school go kang mar donje grade mar 8, jopuonj 40,000 mane ondiki e yor orak omi tije ma ongirore ka pod piny owacho manyo yore mag reso somb jopuonjre go kapok odeko. Onge kaka inyalo keto jopuonj gorak mar higa tichulo gi pesa machien ne nus jok ma be gipuonjogo. Mano nyiso ni wan okwan jok ma sensitive ne piny gi economy. Tax mar housing levy tikaw kuomgi, NSSF tikaw kuomgi, to ok ginyal contribute a pension. Nango to gimbe gin mana Kenyans. Somo mag junior school owinjo donji e grade mar 8 higa manyien, mak mana ni piny owacho pok ochako lero yore magikorego e rwako jopuonjrego kod mamoko madonjo e grade mar 7. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Mesa mar weche mag ohala en weg kembe marego niang' e pacho ka oramo ni piny Kenya nikod nyalo mar puro kendo rego niang' moromo pono ni sirikal osiro jopur mag niang'. Ka giloso e nyim komiti mar od bura mar Senate mochung' ne pur, weg kembe go ne oyango ni ka piny owacho osekedo aching' kod achudhe sekta mar niang',
Piny Kenya dhirego niang' moromo kendo usone nyaka pinje maoko. Riwruok mar jopur mag niang' kod moko kuom senators kata kamano kwedo paro mar miyo sirikal mag counties teko mar chiwo lesen mag tich ne kembe mag rego niang' mayudore counties maggi. And export. So that means we can even create our own sugar strategic reserves for exports. Why then shouldn't there be a role given for the importation of sugar? Why can't we develop our own sugar to a point that we have our own, we have some reserves for it, and we can even export? So there is enough milling capacity. Over licensing of mills will kill the industry. There is enough capacity to cover Kenya, we don't need to import, and enough to export. The challenge here is that Kambi moro mar piny Kenya dhi tele gedo mar boma manyasani midendo ni Smart City e boma Kinshasa e piny Congo e kinde ma pinje Afrika ma ugweni kod nok mag udi kopim kod dwach oganda. Kambi mar AVLC Group oyier mar chiwo paro maliw motenore kod gedo mar udi manyasani go e boma ma Kinshasa. Jakom mar MC Telcom Sam Yongo ma en kambi mabiro tiyo gi AVLC mane oloso e boma Kinshasa okwayo kembe mawuok e Afrika ma ugwe mondo riwre lwedo etimo ohala e kindgi kod pinje maoko. This vision is in line with the 2018 United Nations Population Division report that states that 55% of the world's population lives in urban areas, where the number is supposed to be increased to 65% by 2050. This growing number demands well-planned, adequately efficient cities that back up their smooth functioning and well-connected environment. Fabricating smart cities means making them aware of the facts that help rectify problems and how various systems of the city work individually and as a network. Guided by world standards comparable to other smart cities globally, City Lipamboli is nestled on 40 hectares, designed to feature the following. Gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo e level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Higni ariyo nyaka ne wabie yamo. Joneno magwa osebedo jokorwa ahinya. Kaka yorwa mar goyo erokamano e kindegi duto, warwaki e chenro mar thieth maonge chudo, free medical camp. Tarik 1 dwe mar 12 e kar thieth ma Sena level 4 e chula Mfangano, Homa Bay County. Wan gi lakteche kod jolony thieth mabiro pimo kendo thiedho tuoche ma opogore ka ochakore saa 1 okinyi. Nikech pile wawacho ni ngima en mwandu. Warwako uduto. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Next on Shambala Wanyama. This is the key to your salvation. You cannot sell holy water and say that you care.
this thing of one woman was brought by a mzungu. If you want to run this, you wait till I'm dead. When kisirani tupu. Why get married if you cheat? It's true, sir. You're both my sons and I love you equally. Huyu ni mtumishi wa Mungu. But I have a problem. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Royal Mabati Limited waseyepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo sani mag gauge 30 kido mar profile gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel. Kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe witado kido mag light gauge steel trusses manegone sani waketo maromre koda bap tado mag timba magedo. Funde duto nyalo limo bede wa Mama Njit House mayudore Accra Street, apaya ma Paul Mboya Road. Gochie 072 638 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Ipautu keni tim maradhula manyiri manie boigni prario Rising Starlets notimora komogik motelo ne tugo makinye kind Kenya gi Cameroon mar laro tiko mar dhie World Cup. E tielo mokwongo mar tugo no, Cameroon oloyo Kenya gonde 3-0 e boma ma Dula. Biro chuno Starlets mondo lo Cameroon gonde 4-0 e ka giyud thuolo mar dhie okang' machielo.